Actually, in this afternoon session, we will learn about Lagrange multiplier and double integrals. But we still have something that we need to finish from this morning. That is about the exercises about extreme values and saddle points. Okay, let's start with these exercises first. We have 4, I think. Oh no, we have only 2 exercises. Yeah, we start with the first exercise. First, find all the local maxima, local minima, and saddle points of the function. Yeah. So to do this, first we need to find the critical points, or well, so for this part, first the domain of f. Domain of f is 56x squared minus 8y squared minus 16x minus 31 greater than or equal to 0, which in this case, well, this is something that looks like, I think this is a circle. Oh, no, this is an ellipse. By the way, okay, that is the domain. And now we need to find the critical points by finding the derivative of f with respect to x, which is something we have this 2 square root of 56x squared minus 8y squared minus 16x minus 31. Above we have 56 times 2. So I can remove the 56. Sorry, I can remove the 2. That's fine. So here we have 56x minus 16, so it minus 8, and then here minus 8. Yeah, this is fx, and we have fy, which is minus 8y divided by 56x squared minus 8y squared minus 16x minus 31. We want to make both of them equal to 0. Yeah. So from the bottom one, we have that the only way this quotient becomes 0 is if y is equal to 0. There is no other way. Now we use this information for something up there. So we have that, we mix it here. We have now 56x minus 8 divided by square root of 56x squared minus 8y squared. Y is 0, so minus 0, minus 16x minus 31 is equal to 8. Yeah.
Then from here we have that 56x minus 8 is equal to 8 times square root of 56x squared minus 16x minus 31. So if we divide everything by 8, if we divide both sides by 8, then we get here 7. X minus, x minus, not 8, minus 1 is equal to square root of 56 x squared minus 16x minus 31. Then if we square both sides, then we have 7x minus 1 squared is equal to 56x squared minus 16x minus 31, which means that we have 49x squared minus 14x plus 1, which is equal to 56x squared minus 16x minus 31. Then if we move everything to the right hand side of the equation, we have 0 equals to 56 minus 49 is 7. 7x squared minus 2x minus 32. Then if we use the ABC formula, we have x12 is equal to minus b plus minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a, which is 2 plus minus square root of 4 plus 4 times 7 times 32 is 4 times 7 is 14 times 32 is 448 divided by 2 times a is 14, which means that we have 2 plus minus square root of 2 square root of 113 divided by 14, or in this case we will have that 1 plus minus square root of 113 divided by 7. Yeah. So now we have two critical points. They are 1 plus square root of 113 divided by 7, comma 0, and 1 minus square root of 113 divided by 7, comma 0, because the y here is 0. Then we need to check the local maxima and local minima, meaning that we need to find the discriminant. Discriminant or Hessian by first finding f xx
which is, okay. This is a little bit hard. 56 times square root of 56 okay. I think we need to somehow change this equation because this is too hard. Then we need to find something. No, this is okay. No, that's also hard. That's fine. Okay. Let's just finish this. 56x squared plus 8y squared minus 16x minus 31 minus 56x minus 8 times the derivative of that guy. Okay, this is too long. I think you can try to finish it by yourself later, but at least we have found the critical points. So the next step is to find the discriminant and Hessian, yeah, and then evaluate the results. Any question? Ada pertanyaan untuk ini? Jadi kalau cari semua lokal maksimum, lokal minimum, dan saddle point, maka kita pakai uji turunan kedua ya, yang ada di sini. Kita pakai uji turunan kedua, tinggal kita masukkan kalau sudah dapat. Ya. Ada pertanyaan? Tadi saya sempat itu ya pakai rumus yang ABC itu. Iya. Hasilnya buat nentuin lokal minima sama maksimanya. Ini untuk mencari titik kritis. Oh, yang ABC itu ya? Iya, kan pertama kita mencari titik kritis dengan cara membuat turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita cari kalau yang turunan pertama terhadap Y, dia hanya bisa sama dengan 0 ketika Y-nya sama dengan 0. Betul nggak? Iya, sure, betul, sir. Ya. Maka kita masukkan Y sama dengan 0 ke turunan F terhadap X untuk mencari X-nya berapa. Oh. Nah, ternyata kita pakai proses ini ya. Jadi dari ini 56x min 8 per akar yang panjang itu dikurangi 8 sama dengan 0 menjadi 56x min 8 per akar yang panjang itu sama dengan 8. 8-nya, min 8-nya kita pindah ke kanannya sama dengan. Terus akar itunya kita pindah ke kanannya sama dengan. Jadi punya ini. Terus kita bagi 8 semuanya. Ternyata kita dapat ini. Terus kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, ternyata kita pada akhirnya dapat persamaan kuadrat seperti ini. 7x kuadrat min 2x min 32 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan rumus ABC untuk mencari akar-akarnya, x-nya berapa. Dari situ kita dapat ternyata x-nya adalah 1 plus minus akar 113 per 7. Berarti kita punya dua critical points, yaitu 1 plus akar 113 per 7,0, ya kan y-nya 0 tadi ya. Dan satunya adalah 1 min akar 113 per 7,0.
Seperti itu. Tinggal nyari diskriminannya ya, Sob. Tinggal cari diskriminannya ya. Ini akan panjang jawabannya. Oke, siap, Sob. Next, this one is for you to try at home, and this should be easier than the previous one, than the one that we just discussed. Now, this is the next exercise that we want to discuss. Find absolute maxima and minima of the function t on the rectangular plate, on that rectangular plate. Yeah. So in this case, basically we have that first we find critical points by critical points in the interior of the rectangular plates. By finding the first derivative, dx is 2x plus y minus 6. We make it equal to 0, and ty, which is x plus 2y. Oops. 2y equals 0. Yeah. From here we have that x is equal to minus 2y. And then from here we have that we plug in x equal to minus 2y. And we have 2 times minus 2y plus y minus 6, which is equals to minus 4 plus 1 minus 3y minus 6 equals to 0, meaning that in this case we have that y is equal to minus 2. So we plug in this guy, that guy. We have that x is equal to 4. So this is the only critical points. And we evaluate t at 4, minus 2, which is 4 squared, 16, plus 4 times minus 2, plus minus 2 squared is 4, minus 6 times 4, minus 24, which is equal to minus 4 minus 8 minus 12. Now we inspect boundary points. First, we inspect at on the line segment x is equal to 0, where y runs from minus 3 to 3. Then in this case we have that t 0, y is equal to 0, 0, 0, so equal to y squared
meaning that in this case Ty here is equal to 2y, and this only happen when this is only equal to 0 if y is equal to 0. Then we evaluate t at 0, 0, which is equal to 0. And then we evaluate at the other boundary points. T 0, minus 3 is equal to 9, and T at 0, 3 is also 9. Then the second one, we find in the line, we find the optimum value, the critical value at, we inspect the line segment x equal to 5, and y runs from minus 3 to 3. So in this case, we have that t 5, y is equal to 5 squared plus 5y. So 25 plus 5y minus, minus or plus y squared minus 6 times x. So 6 times x is 30. Then we have here, this is equal to y squared plus 5y minus 5. Then in this case, we have that derivative of t with respect to y along this line is basically 5 plus 2y. And if we want to make it equal to 0, in this case, we have that y is equal to minus 5 over 2. Yeah. So now we compute the values. T at 5, minus 5 over 2 is basically, we evaluate this guy, minus 5 over 2. Oh, I don't know what happened. Two squared plus 5 times minus 5 over 2 minus 5, which is equal to 25 over 4 minus 25 over 2 minus 5, which is equal to 15. Okay, 50 minus 25 over 4 minus 5. 5. Okay, so this is minus 45 over 4, or this is equal to minus 11 or 11.25. Yeah. And we also inspect at the boundary T5, minus 3
which is equal to minus 3 squared wait minus 3 squared plus 5 times minus 3 minus 5. Yeah, so in this case we have 9 minus 15 minus 5, which is minus 11, and t at 5,3 is basically 9 plus 15, 9 plus 19. And then the third one on the line segment, y equal to minus 3, and in this case x runs from 0 to 5. We have that t x comma minus 3 is equal to x squared minus 3x plus 9 minus 6x minus 6x, which is equal to x squared minus 12x not 12, sorry, minus 9x plus 9. Then in this case the derivative with respect to x on this line is 2x minus 9. If we want to make it equal to 0, then we have that x must be equal to 9 over 2. So now we evaluate t at 9 over 2 comma minus 3, which is 81 divided by 4 minus 81 divided by 2 plus 9, which is 36 minus 81 plus 36, 45. Okay, this is minus 45 over 4. Yeah. So this is equal to minus 11.25. Yeah, and the boundary we already computed, so we don't need to compute the boundary again. Now the last one is on the line segment. Last one is on the line segment y equals to 3, where x runs from 0 to 5. So we have here that t x comma 3 is basically x squared plus 3x
plus 9 minus 6x, which is equal to x squared minus 3x plus 9. And here the derivative with respect to x is 2x plus 3. It means that if we want to make it equal to 0, we have that x must be equal to minus 3 over 2. Then in this case, we need to compute t at minus 3 over 2, comma 3, which is minus 3 over 2 squared is 9 over 2, 9 over 4, and plus 9 over 2 plus 9, which is equal to times 36. 27 plus 36, something over 4, yeah. 36 plus 27 is 56 plus 7, which is 63. This is about 15, this is actually 15.75. So now from here we know the absolute maximum. I will use the color blue for the absolute maximum. 0.99. The absolute maximum is 19, which happens at x comma y is equal to 5,3, and the absolute minimum happens at so the absolute minimum is minus 11.25, which happens actually at 2 points, 5 comma minus 5 over 2 and 9 over 2 comma minus 3. That's it. Any question? I think no, sir. Jadi prosesnya ini ya, kita cari titik kritis dulu di interior, dan kita harus pastikan bahwa X dan Y yang kita temukan, yaitu 4, min 2 ini benar-benar ada di dalam interior dari boundary-nya ini. Di sini kebetulan boundary-nya adalah bentuknya segi 4, dan kita bisa dengan mudah melihat bahwa 4, min 2 itu ada di dalam ini. Karena X-nya 4 itu kan berada di 0 sampai 5 ya. Kemudian Y-nya min 2 itu ada di antara min 3 sampai 3. Oke, itu aman. Kemudian kita tinggal hitung. Oh, ternyata. Sorry, I made a mistake. Just an honest mistake. So, the absolute minimum is actually minus 12. So, this is the absolute minimum. And it happened at the interior point. Ya. Jadi, absolute minimumnya adalah min 12. Terjadi di titik 4, min 2. Absolute maksimumnya terjadi di 19, yaitu di titik 5,3. Seperti itu. Ya. Okay, now we go to our next material, which is about Lagrange multiplier. And these are the thing that we will learn today. And I'm sorry that only half of it I managed to translate it to English. I will fix that later.
First, we will learn about constraint maxima and minima, which actually we have learned before. Yeah. In this case, we want to find maxima and minima that is constrained on this rectangular plate. So we will learn about that with Lagrange multiplier. Yeah. So in some of the examples of this previous slides, we actually have learned about how to find maximum and minimum values of a function on a closed bounded region by first trying to find critical points in the interior of the region, and then we've tried to find the critical points on the boundaries and the boundary points. And then after that we evaluate the function to find the absolute maxima and minima. But this time we are exploring a rather powerful method to solve that. That is called as the Lagrange multiplier. Yeah. Why Lagrange? Because it was named after its founder, maybe. He was a mathematician. I forgot where he was from, but he is a mathematician. Who was, and his name is Lagrange. So, for example, this is just the illustration. Yeah, we are asked to find the point P on the plane 2x plus y minus z minus 5 equals to 0. That is the closest to the origin 0, 0, 0. This is just some illustration ya. Jadi di sini ilustrasinya adalah kita diminta untuk mencari titik P di bidang ini, bidang yang dilambangkan oleh persamaan 2x tambah y min z min 5 sama dengan 0, yang paling dekat dengan titik 0,0,0. Then this problem is actually equivalent to finding the minimum value of the function. This, if you remember, this is the function for distance. This is the function for the square of distance. Jadi problem ini sebenarnya sama dengan, kan kita mau mencari titik yang jaraknya paling dekat ya dengan 0,0,0. Maka problem ini sebenarnya adalah mencari nilai minimum dari persamaan ini. Kalau kalian ingat, kalau kita punya vektor dari 0, 0, 0 ke titik P, x, y, z, maka OP ini jaraknya adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Then we want to minimize this distance function, this square distance function, subject to the constraint that this equation. Ya. Jadi kita mau mencari nilai minimum dari fungsi kuadrat jarak ini yang memenuhi persamaan 2x tambah y min z min 5 sama dengan 0. And in this case, to simplify the calculation, we try to write z as a function of x and y. That is, z is equal to 2x plus y minus 5. So in this case, we obtain the new function h of x, which is f of x, y, 2x plus y minus 5, which is x squared plus y squared plus 2x plus y minus 5 squared. Then in this case, we know that the domain of h is actually the whole xy plane. And by the first derivative test, we have that we obtain this equation, this set of linear equations. Jadi menggunakan uji turunan pertama untuk mencari titik kritis, kita dapat persamaan ini ya. Karena kita harus buat turunan parsial pertamanya itu sama dengan 0, baik terhadap x dan y. And then we solve for this for x and y that satisfy these two equations. Ya. Jadi kita mencari x dan y yang memenuhi kedua persamaan ini. And then from this linear equation, actually we get that the point x, y is 5/3, 5/6. Then now we already have the critical points ya. Jadi di sini dari menyelesaikan sistem persamaan linear ini, kita
dengan substitusi dan eliminasi ya pastinya ya. Kita mendapatkan titik kritis yaitu 5/3, 5/6. Then by the second derivative test, we can conclude that the critical points here we found is the point that minimize the function h, and the value of c at this point is minus 5/6. So we can conclude that the closest point on this plane to the origin is actually the point 5/3, 5/6, minus 5/6. Nah, jadi prosesnya di sini kita cari titik kritis dari fungsi h ini ya. Setelah mencari titik kritis, kemudian kita cek dengan uji turunan kedua yang ada di slide sebelumnya. Uji turunan kedua, ternyata kita bisa menunjukkan bahwa titik ini adalah titik yang meminimumkan fungsi h ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa x, y ini adalah x dan y yang meminimumkan yang kita mau, dan kita cari berdasarkan persamaan ini, z sama dengan 2x plus y min 5. Kita cari nilai z-nya, ternyata kita dapat z-nya adalah min 5/6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa titik terdekat di bidang 2x plus y min z min 5 sama dengan 0 ke titik 0,0,0 itu adalah titik ini. Any questions? Apakah ada pertanyaan? Ini tadi cuman ilustrasi ya. So now we learn about what is actually the method of Lagrange multipliers. Yeah. So the method of Lagrange multiplier says that the local extreme values, jadi nilai ekstrimum lokal of a function f x, y, c. Jadi dari fungsi yang kita punya ya. Jadi kalau kita diminta untuk mencari nilai ekstrim lokalnya, whose variables are subject to a constraint. Jadi di mana variabelnya itu harus memenuhi kendala ini. Jadi variabelnya itu harus memenuhi g, x, y, z sama dengan 0. Contohnya di sini kita punya bahwa kita mau meminimumkan ini ya, f, x, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, di mana x, y, dan z-nya itu harus memenuhi persamaan 2x tambah y min z min 5 sama dengan 0. So we back to this Lagrange multiplier. So if we have these problems, f with subject to a constraint g equal to 0, then the local extreme values are to be found on the surface of this constraint among the points where this equation is satisfied for some scalar lambda. Jadi untuk mencari nilai maksimum atau minimum lokal, menurut Lagrange multiplier, itu kita perlu menyelesaikan g, x, y, z sama dengan 0, dan ini, grad f sama dengan lambda grad g untuk beberapa skalar lambda. Nah, di sini, lambda itu disebut sebagai Lagrange multiplier. And this is the theorem, ya. The orthogonal gradient theorem. Suppose that f is differentiable in a region whose interior contains a smooth curve C. This is the smooth curve. And if P0 is a point on this curve C where f has local maximum or minimum relative to its values on C, then grad f is orthogonal to C at P0. Well, ini hanya teorema yang kalian cukup tahu, tidak perlu dipahami. This is what you need to understand. Ya. Jadi ini adalah metode yang kalian perlu pahami. That is called the method of Lagrange multiplier.
What is the method of Lagrange multiplier? Suppose that we have f and g, both are differentiable, and grad g is not equal to 0. Jadi harus pastikan bahwa gradien dari g itu tidak sama dengan vektor 0. When g, x, y, z equals 0, ya, jadi gradien dari g itu tidak sama dengan 0 ketika ketika g, x, y, z-nya sama dengan 0. Then, to find the local maximum and minimum values of f subject to the constraint g, x, y, z equal to 0, if this constraint exists, then the problem is we need to find the values of x, y, and z and lambda that simultaneously satisfy these two equation. Jadi kalau metode Lagrange itu pada dasarnya berbicara bahwa asal kita bisa mendapatkan x, y, z, dan lambda yang memenuhi kedua persamaan ini, maka x, y, dan z-nya itu adalah x, y, z yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi f di titik tersebut. For example, find the greatest and smallest values that the function f, x, y that is equal to x, y takes on the ellipse x squared over 8 plus y squared over 2 equals 1. Jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari fungsi f, x, y sama dengan x kali y yang ada pada elips ini. Elips x kuadrat per 8 tambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Dan in this case, to solve the problem, first, we need to rewrite the ellipse equation in terms of gxy equals 0. That is, gxy equals to x squared over 8 plus y squared over 2 minus 1 equals 0. Jadi langkah pertamanya adalah kita, di sini kan kita punya kendalanya adalah g, x, y, z sama dengan 0 ya. Karena di sini hanya x dan y saja, berarti g, x, y-nya harus sama dengan 0. Maka karena kendalanya adalah si elips ini, maka kita buat persamaan elips ini menjadi bentuk g, x, y sama dengan 0, yaitu dengan memindahkan 1 ke sebelah kirinya sama dengan. Then the gradient equation for the Lagrange multiplier is basically this. Jadi fungsi gradiennya adalah turunan f terhadap x adalah y untuk arah i, turunan f terhadap y adalah x untuk arah j, ya, sama dengan lambda kali gradiennya g. Ini kita dapat persamaan ini. Then from this equation we have that y is equal to lambda x over 4 and x is equal to lambda y. Ya, jadi dari sini kita dapat bahwa y itu sama dengan lambda x per 4 karena ini sama-sama arahnya i, dan x itu sama dengan lambda y karena sama-sama arahnya c. And after this, from these two sets, we get that y is equal to lambda x over 4, and we substitute x equal to lambda y to this equation, so we get that y is equal to lambda squared y over 4, which means that this equation is satisfied if y is equal to 0 or lambda is equal to plus minus 2. Jadi kita dapat ini, ternyata kita dapat y sama dengan lambda kuadrat y per 4. Dan ini bisa terjadi ketika y-nya sama dengan 0 atau lambdanya sama dengan plus minus 2. Then from this, we have actually two cases. First, when y is equal to 0, then it means that x is equal to lambda y is also equal to 0. However, 0, 0 is not on the ellipse. Hence, we can conclude that y must not be 0. Ya, jadi, kasus pertama adalah kan tadi salah satunya adalah y sama dengan 0. Ya. Ternyata kalau y sama dengan 0, berdasarkan x sama dengan lambda y, maka x-nya juga sama dengan 0. Tetapi 0,0 itu tidak ada pada elips ini, karena kan harus memenuhi elips ya. Maka y-nya pasti tidak sama dengan 0.
Then the second case, we have that y is not equal to 0, meaning that lambda is equal to plus minus 2. And in this case, x is equal to plus minus 2y. Yeah. Then we substitute the values to the equation g xy equals 0, which means that we have this plus minus 2y squared divided by 8 plus y squared divided by 2 equals to 1. This equation, the ellipse equation. In this case, we get that y is actually plus minus 1. Ya, jadi tadi kan kita sudah simpulkan dari kasus pertama bahwa y-nya pasti tidak sama dengan 0. Ya, sehingga pasti lambdanya itu plus minus 2. Kemudian dari lambda plus minus 2, ya, kan kita punya x sama dengan lambda y. Berarti kita bisa simpulkan bahwa x-nya adalah plus minus 2y. Kemudian kita substitusikan ke persamaan elips, gxy-nya sama dengan 0. Kita substitusikan, ternyata kita dapat y-nya adalah plus minus 1. Therefore, the function f takes on extreme values on the ellipse at the 4 points, basically. X is plus minus 2, 1, y is 1, and then plus minus 2, minus 1. And the extreme values are actually xy equals to 2 and xy equals to minus 2. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu persamaan grad f sama dengan lambda grad g dan g x y z sama dengan 0. Itu ini, dua ini. Kemudian kita selesaikan lambda x dan y-nya secara bersamaan yang harus memenuhi kedua persamaan tersebut. Ternyata kita dapat bahwa titik-titiknya adalah x, y-nya adalah ada 4 titik, ya. 2,1, min 2,1, kemudian 2, min 1, dan min 2, min 1. Dan ternyata dari situ kalau kita masukkan ke fungsinya f x y sama dengan x kali y, kita dapatkan bahwa nilai ekstrimnya adalah 2 dan min 2. Any question? I think no, sir. It's clear. No. Then let's try to do this example, yeah. So for this example, first remember that we need to construct this grad f equals to lambda grad g and g equal to 0. Yeah, these two must be satisfied. So in this case, we have that g x comma y is equal to x squared plus y squared minus 1. And we have that grad f is actually the vector dou f dou x and dou f dou y, which is equal to the vector 3, 4, and we have that grad g is actually dou g dou x
dou G dou Y, which is equal to 2x to y. So in this case, we want to make a grad f equals to lambda grad g. So in this case, we have that 3, 4 is equal to lambda times 2x to y, which is equal to 2 lambda x and 2 lambda y. From here, we get that 3 equals to 2 lambda x, meaning that lambda is 3 over 2x, and 4 is equal to 2 lambda y, meaning that we have lambda is equal to 2 over y. And now, since we needed to also satisfy g x y equals to 0, then g x comma y is equal to g of sorry, we also have x is equal to 3 over 2 lambda, and here we also have y equals to 2 over lambda. So we substitute x with 3 over 2 lambda and y with 2 over lambda. So in this case, we have that 3 over 2 lambda squared plus 2 over lambda squared minus 1 must be equal to 0. From here, we have that 9 over 4 lambda squared plus 4 over lambda squared equals to 1, meaning that we have lambda squared equals to 25, which means that lambda must be plus minus 5. Oh, 25, no, 25 over 4. So lambda must be plus minus 5 over 2. Thus, I don't know what happened.
Thus, we have that x, which is equal to 3/2 lambda, this is equal to plus minus 3/5, and y, which is equal to 2/lambda, this is equal to plus minus 4/5. So basically, in this case, we have that f x comma y has extreme. I think I will just use type. Extreme values. No. Why it is too small? Shit. At equation. Yeah. X comma y equals to plus minus 3/5, comma 4/5. Oh, like this. And extreme values are actually 5 and minus 5. Yeah, so absolute maximum is 5 and absolute minimum is minus 5. Any question? Ya. Yang 25 itu dari 25 ini? Yang Ya, ini 9/4 lambda kuadrat tambah 4 per lambda kuadrat sama dengan 1. Ini kalau saya samakan penyebut ya, berarti kan yang 4 per lambda kuadrat harus dikalikan 4. Berarti kan kita punya, dikalikan 4/4 maksudnya. Berarti kan kita punya 16/4 lambda kuadrat, berarti 9 tambah 16, 25. Kita punya 25/4 lambda kuadrat sama dengan 1, berarti lambda kuadratnya sama dengan itu. oke. Ya. Ya. Itu penyelesaian yang sampai plus minus 5/2 nggak apa-apa, Sir? Atau harus diteruskan untuk mendapatkan? Harus diteruskan sampai ini. Kan pertanyaannya adalah, nih, cari nilai maksimum dan minimum dari fungsinya. Bukan mencari XD-nya, bukan mencari lambdanya. Berarti harus diselesaikan sampai ini. Nilai maksimum dan minimumnya adalah 5 dan min 5 itu. Oke, Sir. Thank you. Oke.
Then okay, what happen if we have two constraints ya. Jadi kalau tadi di contoh tadi kita cuma punya satu kendala G saja. Nah, sekarang kita punya dua kendala yaitu G1 dan G2. Then in this case what we need to do is simply need to solve these three equations ya. So first we have the Lagrange multiplier is so the equation for the gradient is grad f equals to lambda grad g1 plus mu grad g2, and in this case we have two Lagrange multiplier which are lambda and mu, and the next constraints are g1 and g2. So basically we need to solve all of this. Let's just learn it from this example. So from this in this example we have that the plane xyz intersects the cylinder, cuts the cylinder x squared plus y squared equals 1 in an ellipse. Find the point that ellipse that is the closest to 0, 0, 0. So in this case, we remember from our first problem that in this case, if we want to find the distance, then the function that we want to minimize is this function. So we have that we have the problem is, oh, I need bigger font. Minimize f x comma y comma z that is equal to x squared plus y squared plus z squared subject to the constraints E1 of x comma y comma z equals to x plus y plus z minus 1 equals to 0, and the next constraint is g2 x comma y comma z of x squared plus y squared minus 1 equals 0. So in this case, we find that
We have to solve this set of equation. Yeah. First, we have first we have grad of f, which is equal to 2x to y and to z, and grad g1, grad of g1 is 1, 1, 1, and grad of g2 is 2x, 2y, and 0. So basically what we need to do is we need to solve this grad f equals to lambda grad g1 plus mu grad g2, which means that we have 2x, 2y, 2z equals to lambda 1, 1, 1 plus mu 2x, 2y, 0. From here we have that 2x is equal to lambda plus mu plus 2 mu x and 2y is equal to lambda plus 2 mu y, and 2z is equal to lambda. Yeah, so we have this set of equations, and we also need to have g1, which is equal to x plus y plus z minus 1, x plus y plus z minus 1 equals 0, and g2, which is x squared plus y squared minus 1 equals 0. So now if we plug in lambda equals to 2z up there, we will have that from these two we have 2x
equals to z plus 2 mu x, which means that we have z is equal to 1 minus mu times x, and likewise we have z is also equals to 1 minus mu times y. So now from these two equations, it can be solved, it can be satisfied simultaneously if either mu equals to 1, which means that z is equal to 0, or mu is not equal to 1, and if mu is not equal to 1, then we have x equals to y, which is equal to z over 1 minus mu. Then now if you have that z is equal to 0, that means from G1 and G2 you have that x plus y minus 1 equals 0, and x squared plus y squared minus 1 also equals 0. Then in this case we will have that we will have that we will actually 2 points. Yeah, we will have 2 points, x equals to 1 and y equals to 0, or x equals to 0 and y equals to 1. That is the first case. And if x is now equals to y, yeah, we have here, yeah, if x is equal to y, which is equal to z over 1 minus 1 over mu, then we have that
from G1 we have z equals to 1 minus 2x, and from G2 we have that 2x squared is equals to 1, then x is equal to plus minus square root of 2 over 2. And if we plug in this guy up there, then we will get that z is equals to 1 minus plus square root of 2. So in this case, the corresponding points on the ellipse are P1, that is the x is square root of 2 over 2, comma square root of 2 over 2, comma 1 minus square root of 2, and P2, that is minus square root of 2 over 2, comma minus square root of 2 over 2, comma 1 plus square root of 2. So in this case, we find many points. Yeah. From here we have actually P3, which is 1, 0, 0, and from the second one we have P4, which is 0, 1, 0. And then after that, we simply need to compute the values of the function f. This function f, we simply need to compute the value of f on each point, P3, P4, P1, and P2. Then actually we will get that the point that is the point on the ellipse that is the closest to the origin are 1, 0, 0 and 0, 1, 0. And the point on the ellipse that is the farthest the farthest from the origin is actually this P2. Any question? I'm sorry that I don't know. I think the problem is with OneNote. So it takes me a long time to just write some solutions. Sir, Ya? boleh tolong jelasin ulang nggak ya, Sir, yang bagian P3, P4-nya? Oke, jadi prosesnya ini ya. Saya jelaskan dari awal saja deh. Jadi kita diminta untuk mencari titik di bidang di irisan bidang dan tabung ini,
x plus y plus z sama dengan 1 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Kita mau cari titik di situ yang paling dekat dengan 0, 0, 0. Ya, berarti kan kita pakai rumus yang sebelumnya ya. Fx, yz itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ini adalah yang ingin kita minimumkan. Tapi sekarang constraint-nya ada dua. Kendalanya ada dua, yaitu x plus y plus z sama dengan 1, atau kita tuliskan sebagai x plus y plus z min 1 sama dengan 0, dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, atau ini, x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka kita pakai yang ini ya. Jadi kita bentuk tiga persamaan ini dengan dua pengali Lagrange, yaitu lambda dan mu. Maka kemudian kita dapat grad F sama dengan lambda grad G1 plus mu grad G2. Dari sini kita dapat ada tiga persamaan. Yang pertama 2x sama dengan lambda plus 2 mu x, 2y sama dengan lambda plus 2 mu y, dan 2z sama dengan lambda. Ini dari sini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa. Kemudian dari sini ya, kita ingin coba menghapus lambda, ya. Karena sebenarnya yang ingin kita cari kan x, y, dan z ya. Kita ingin coba menghapus lambda dengan memasukkan, dengan substitusi 2z ke lambda. Ya. Sehingga kita punya 2x sama dengan 2z plus 2 mu x, sehingga kita punya dari sini z-nya sama dengan 1 min mu x. Kemudian kalau kita masukkan ke yang kedua, 2y sama dengan 2z plus 2 mu y, kita akan dapat z sama dengan 1 min mu kali y. Nah, di sini kan z-nya harus sama ya, makanya di sini kita akan punya 1 min mu x sama dengan 1 min mu y. Maka opsinya yang pertama adalah 1 min mu-nya sama dengan 0, atau mu-nya sama dengan 1, di mana kalau mu-nya sama dengan 1, z-nya pasti sama dengan 0, atau mu-nya tidak sama dengan 1, sehingga x-nya yang kita buat sama dengan y, yaitu z dibagi 1 per mu. Nah, di sini kan berarti kita punya dua kasus ya. Kasus yang pertama adalah saat z-nya sama dengan 0, kasus yang kedua adalah x-nya sama dengan y. Kita masukkan, kalau z-nya sama dengan 0 gimana? Kita masukkan ke G1 dan G2. Maka kita dapat untuk G1 karena z-nya 0, jadi kita tinggal punya x tambah y min 1 sama dengan 0. Dan di G2 kita tinggal punya x kuadrat tambah y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa selesaikan. Ya, kita bisa selesaikan, ternyata kita dapat x-nya 1. Ketika x-nya 1 maka y-nya 0, atau x-nya 0, y-nya 1. Itu adalah dua solusi yang memenuhi ini. Yang memenuhi kedua persamaan ini. Sehingga kalau x-nya 1, y-nya 0, z-nya 0, berarti kita punya salah satu titik yaitu 1, 0, 0. X-nya 0, y-nya 1, z-nya 0, berarti kita punya titik lain yaitu 0, 1, 0. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, Sir, bisa. Bisanya kayak agak terpaksa gitu. Beneran bisa dipahami? Bisa, Sir. Cuman saya masih bingung sih, Sir, untuk yang Sir bilang masukin Z yang di atasnya, Sir, yang sebelumnya. Yang mana ini? Iya. Lambda sama dengan 2Z ini. Ya, ini kan di sini Soalnya ada lambda ya, kita punya lambda. Terus kita punya 2Z sama dengan lambda. Di sini tidak ada mu-nya. Berarti kita ingin kita substitusikan aja lambda sama dengan 2Z ke dua persamaan yang sebelumnya. Tuh. Bingungnya di mana coba? itu, Sir, yang di dalam apa sih, Sir, Lingkarin yang itu. bulat. Iya, Sir. Berarti Z itu, Sir, sama dengan kan 1 min mu kali X. Itu untuk yang persamaan pertama. Yang di bawah itu berarti untuk persamaan keduanya, Sir. Iya, betul.
Oh, oke. Kan Paham, bentuknya sama Sar. kan ini. Kita punya 2Y sama dengan lambda tambah 2 mu Y. Ini dengan yang atasnya sama kan ya? Kita tinggal Ya, ganti Y sama. dengan X ya. Berarti kita pasti akan dapat bentuk yang sama, yaitu Z sama dengan 1 min mu kali itu. Oke, Sar, paham. Jadi kata kuncinya kalau kita membahas metode pengali Lagrange ya, intinya adalah kita harus mencari, kita harus memformulasikan dulu ini ya, apa namanya, ini rumus ini. Jadi kita punya 3 persamaan. Ini kalau 2 kendala, atau kita punya 2 persamaan ini kalau 1 kendala saja. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut untuk X, Y, Z dan semua pengali Lagrange-nya. Kalau pengali Lagrange-nya ada 1 ya berarti misalkan lambda gitu ya. Berarti kita harus cari solusi dari persamaan ini yang memenuhi kedua persamaan ini, di mana X, Y dan Z dan lambdanya itu memenuhi gitu ya. Tapi kalau ada 2 constraint, kalau ada 2 kendala, maka sekarang kita punya 2 pengali Lagrange, yaitu lambda dan mu. Maka kalau seperti itu, ya kita tinggal cari X, Y, Z, lambda, dan mu yang memenuhi 3 persamaan ini. Gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Sar. Yang lain? Bisa, Sar, bisa. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini saja ya, yang sesi sore, karena nggak tahu kenapa ini pen saya sedang agak tidak kondusif dan waktunya juga kebetulan sisa 3 menit ya. Kita bahas yang integral lipat 2-nya minggu depan saja. Kemudian hari Kamis depan kita kuis ya. Yang keempat. Yang keempat ya. Dari materi yang Sampai materi hari ini. Sar, Ya. materi hari ini boleh langsung di ini nggak, Sar? Iya, akan saya edit dulu terus saya upload nanti. Oke, Sar, thank you. Ya, seperti biasa ya, jadwal kuisnya Kamis jam berapa? 11.40 ya? Iya, Sar. Iya, benar, Sir. Iya, Sar. Oke, Jam materinya 11 hanya waktu, sampai Sar. ini, tapi nanti UAS-nya tambah materi yang kita bahas minggu depan. Tapi, Sar, untuk UAS berarti dari ini ya, Sar, materi Dari awal setelah banget UTS. itu. Oh, oke, Sar. Jangan khawatir ya. Yang Iya. dipelajari dari Tapi, setelah Sar, UTS mau saja. nanya itu UAS kita yang kalkulus ini bakalan offline lagi kayak sebelumnya atau online, Sar? Saya kemarin dihubungi oleh tim akademik, katanya offline lagi. Oh, baik, Sar. Kira-kira udah tahu belum harinya apa, Sar? Saya juga belum tahu. Ya. Terima kasih, Sar. Sar. Ya. Oke, dan Soalnya jangan yang susah, Sar. Oke, saya bisa pertimbangkan. Masalahnya mencari soal yang mudah itu justru saya kesulitan gitu cari soal yang mudah. Karena materi kalian ini terlalu padat ya. Sorry, saya stop recording dulu.